Ujambo na karibu tena katika mfumo wetu ambapo serikali inajibu maswali kutoka kwa wananchi na pia tunakuelezea ratiba ya maendeleo na vile mambo yanaendelea katika nchi yetu. I welcome you again to another Thursday session of our regular media briefings, repeated also on Friday. Here today we are talking to wananchi where they are telling us their different concerns and trying to answer questions from them. This is a departure from our normal program where we talk to media and where journalists get to ask different questions. We like giving this opportunity to wananchi wherever they are. So wherever you are in our country, ukiwa kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, bonde la ufa, county yote unayotoka, nasema karibu sana hivi leo. Jina langu ni Alfred Mutua na najivunia kuwa Mkenya. Kabla sijaanza kuyachukua maswali ama maswala tofauti kutoka wananchi, ningependa kusema ya kwamba basi tumeona ya kwamba ratiba ya matumizi ya fedha za serikali iliweza kusomwa kwenye bunge kama vile tuliwaahidi wiki iliyopita, na sasa serikali imejipanga kabisa kama mlisikia katika hali ya kuinua uchumi na maendeleo ya kila mwananchi. Mmesikia vile tunaangalia mambo ya njaa katika nchi yetu, kujua ya kwamba njaa haiondelewi tu leo peke yake, lazima tuwe na mfumo wa kuondoa njaa hata kwa muda mrefu. Kusema ukweli, ukisikia nchi nyingi za ulimwengu hazina hiyo shida ya njaa. Kwa mfano niliangalia nchi kama ya Malawi, walianzisha ratiba kama hizi ambazo tunaweza kuanzisha mpaka hivi leo. Walikuwa na nchi ilikuwa na njaa, hivi leo basi wanazipa nchi zingine za Afrika chakula. So when you look at the budget estimates as the statement that was made yesterday in budget, talking about how we need to grow this economy, and we should congratulate ourselves that Kenya, we are past the 1 trillion mark. Imagine, we've really gone up to a point where we have a trillion budget. That is a great growth. So what we want to do is expand the economy, create more jobs, get businesses going, get this devolution system as applied by the constitution happening, so that now we can manage the affairs of every Kenyan from a micro, perspective, so that every county can be able to give back to the people of Kenya. But these are some of the stages that are actually being put together today. And so popote ulipo katika nchi yetu, nikisema ya kwamba tujue ya kwamba sasa Kenya mahali tulipo hakuna kusonga nyuma. Hii ni nchi ambayo vijana ndio wengi kuliko wazee. There are more young people in this country than there are older people. 70 or 75% of Kenyans are below the age of 15. They need to grow up knowing that they're growing up in a country that is going somewhere, in a country with leaders that promise and keep their promise. Wanasema na kufanya wanachotaka. So the old era of empty promises is gone, and you can see how the budget is steering us towards a new Kenya, a Kenya where we are full of hope, a Kenya where we know that it does not matter who you are, it does not matter where you are born, it does not matter your tribe, it doesn't matter your gender, that you have an opportunity to improve your life, to live a decent life, to receive good health care, to receive good provision of water, to receive proper and enlightening education, to receive good security, to receive the comforts of life as prescribed to us by the Almighty God. So these are the stages we are going, and I'm telling you, I don't think that Kenya will ever be the same again because of these stages. For the last 8 years, President Mwai Kibaki has been working on this system of ensuring that we move ahead as a country. Kwa hivyo kwa haya machache, wacha sasa niachukue maswali kutoka kwa wananchi. Swali la kwanza. Mimi ni Samuel Ogweno, niko Kisumu Kondele. Mimi napenda hii kazi yangu ya mjengo. Nafanya kazi yangu ya mjengo. Lakini swali ningependa kuuliza msemaji wa serikali, Bwana Alfred Mutua. Nauliza swali kama hii. Serikali kweli inafanya vizuri, tumeona maendeleo ile iko. Miaka yote hii tumeona airport tumepata, hiyo tumeshukuru. Tumeona mabarabara, tunashukuru. Tena kitu ingine tunaona serikali inaleta maendeleo ile na nifurahisha sana ni security. Hiyo nimeshukuru. Ningependa kuuliza msemaji wa serikali Bwana Alfred Mutua kuhusu hii maneno ya Chief Justice. Chief Justice, tunataka kwa ile committee Marenda alichagua wafanye haraka ili tupate news Chief Justice. Kutoka kwa magazeti ya jana kwa Nation
niliona kitu kama eti Mugingo iko upande ya Uganda, tena anaoda au maserikali wakae huko. Sasa tumechanganya, hatuwezi jua hii Mugingo actually ni wa Kenya ama ni ya Waganda. Na kama ni ya Wakenya, kwa nini Wakenya wasikae huko, hata maskari wasikae huko, wakataze wale watu ambao wanachukua huko tax? Ndugu yangu Sam, umeuliza swali nzuri sana. Mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo umeongea ni kuhusu hali ya maendeleo. Kisumu nilikuwa nimepitia hapo juzi. Airport ni starehe kabisa, imejengwa vizuri sana. Umeongea kuhusu barabara, mambo mengi nimesema asante. Unauliza maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusu Chief Justice ambaye kweli unajua juzi waliweza kukaa chini. Unajua kwamba maoni yake yameweza kutolewa kabisa na tume ya bunge. Lazima tuendelee mbele. Unajua sasa lazima tufuate katiba kama vile ilivyo. Katiba inasema ile inaitwa Judicial Service Commission, wanakaa chini, wanaamua, anatumia president na yeye anatumia parliament baada ya kujadiliana na prime minister, alafu parliament inafanya vetting, alafu parliament ndio inafanya ile kuapprove, alafu president ana appoint. Kwa hivyo ni ratiba ambayo kweli tumekuwa tukifuatilia, na unajua kwamba vile umeona vile sheria imeweza kutumika and the choices that have been made by members of parliament. Jambo la pili kuhusu Migingo, ambayo kweli ni ziwa ambalo unasikia Rais Kibaki alisema kabisa ya kwamba ziwa hili la Migingo na Ugingo liko katika nchi yetu. Sio swali ambalo ni la kutatanisha. Jambo ambalo lakini anasema ya kwamba hatutaki kwenda na kuanza kupigana vita kwa sababu hatujamaliza hali ya majadiliano. You go and engage in violence, or you go and engage in confrontation with other countries after you've exhausted all other manners of communication or negotiation. We do not think that we'll ever engage into forceful and violent encounters with our neighbors. Africa as a continent has had more wars, more violence, more atrocities in the last few years than most of the other countries in the world. We are the poorest continent in the whole world. More Africans die of diseases that other people do not even know exist anymore. More Africans die of poverty, live in abject poverty because of the type of violence that we've embraced. Everything we face, we want to take violently. We want to go violent. Anybody says anything, move somewhere, tunatoa bunduki, tunatoa violence has made this continent one of the places where somebody actually called it the wretched, a home of the wretched of the earth. Rais Kibaki akasema, we work together with Uganda, we're going to talk to them. But he's made it very clear, nobody is going to be allowed to take over our territory. Nobody is going to be allowed to occupy our territory. We asked for the demarcation to be made. The people have been measuring to see where the demarcation lines are, and we expect to get a full report knowing clearly that hakuna mtu ametuzuia. So in terms of administration, we have already instructed the district commissioner, the provincial commissioner to ensure that Kenyans are protected, and soon we'll be able to solve this problem once and for all. You heard the president say it very, very clearly. Asante sana, tuchukue swali lingine. Naitwa Eunice Mwende kutoka Machakos Wamunyo. Mimi ni mfanyabiashara, niko na swali kwa serikali. Kuna hii fununu ya watu wanasema kuna mahindi na wengine wanasema hakuna mahindi. Tunataka kujua msimamo wa serikali, kama kuna mahindi ya kutosha ama hakuna, tujitayarishe vile tutaishi. Umeuliza swali nzuri sana, haswa kuna shida sana ya chakula katika sehemu nyingi za nchi yetu, kwa sababu kama vile ripoti ilitolewa na Wizara ya Ukulimo ya kwamba kutakuwa mvua imepungua. Ilipungua mwaka uliopita, imepungua mwaka huu. Hivi sasa tunajua kwamba mahindi yaliyo katika nchi yetu ni mengi, lakini hayatoshi kabisa. Tunatarajia kwamba baada ya miezi mitatu tutakuwa tumepungukiwa na mahindi. Ndio sababu serikali imeamua, na Rais Kibaki ameamua kutangaza ya kwamba swala la njaa ni swala kweli la disaster, ambalo ni swala kweli la ghadhabu, ambalo lazima tupate msaada kutoka nje. Tayari tunaona kuna mambo kadhaa ambayo yanafanywa katika hali ya chakula ndio tuweze kuleta chakula kingine hapa nchini. Lakini Rais Kibaki alisema kabisa, na nikamsikia na masikio yangu akisema kwamba hataki Mkenya yote alale njaa ama afe njaa, na tuna fedha katika nchi yetu. Afadhali tutumie fedha zote
zote kuwalisha wananchi. Hata zile ambazo tunatumia kujenga mijengo tuache kwanza, tunatumia tuwalishe wananchi. Hataki mtoto wa Kenya yote alale akiwa njaa. Kwa hivyo ni masuala ambayo kweli nashughulikia kama serikali. Jambo lipo, lazima pia tuache hii mambo ya kutegemea mvua kila wakati. Ndio sababu tunaanza kuexpand irrigation. Kuna ile huko upande wa Bura kuna irrigation scheme ambayo inaendelea. Upande wa Ukambani pia tunaangalia hali ya kuendeleza irrigation, hali ya kunyunyizia maji, kwa sababu hiyo ni area nyingine ambayo ina shida sana. Ukiangalia ni upande wa Pwani, upande wa Ukambani na upande wa kaskazini mashariki. Tunaangalia masuala haya. Tukiangalia pia katika upande wa juu, sio mahindi peke yake, tunataka pia tukuze ngano na pia tuweze kukuza kabisa mchele wa kuwapa wananchi ambao wana njaa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mahindi yataweza kuletwa, tutaweza kununua na unga bei yake haitapanda, wananchi wataweza kupata chakula kinachofaa. Swali lingine. Kwa majina naitwa Dan. Nafanya kazi ya pikipiki na ningetaka kuuliza msemaji wa serikali hivi, kwa sababu hasa ikilinganishwa na jinsi watu wanavyokaa hapa kama wafanyikazi wa pikipiki, nikana kwamba watu wengi hawajakuja kutambua ya kwamba watu wa pikipiki ni watu wameelimika ama watu ambao wanaweza kuchukuliwa kazi mahali. So ninataka kuuliza msemaji wa serikali, jinsi serikali inavyosema ya kwamba ita bridge the gap between the poor and the rich. Ni vipi ambavyo kama mimi sikuwa na uwezo wa kusoma, lakini niko na uwezo wa kimwili na kiafya wa kufanya kazi ambazo zinafanywa na watu ambao wamesoma. Ni vipi serikali inafikiria inaweza kufanya ili ya kwamba wale wana uwezo wa kufanya kazi ambazo zinafanywa na watu wamesoma, hasa kama kazi ya polisi, kazi ya jeshi, ambapo watu wana afya nzuri na ni watu wako na afya nzuri na hata akili zao ziko timamu, lakini ukweli ni kwamba hawawezi wakaajiriwa kwa sababu hawakupata nafasi ya kusoma. Kwako msemaji wa serikali. Asante sana ndugu yangu. Ukiwa hapo umekalia bodaboda, unaita pikipiki. Unajua jambo ambalo serikali imefanya kwamba katika hali ya kuondoa maskini, tumesema kwamba tuwatafutie watu wa kiwango tofauti, wale wamesoma na wale hawajasoma, kazi tofauti. Ndio sababu serikali yetu iliamua kutolipisha ile inaitwa duty katika hali ya ununuaji wa kuleta hizi pikipiki. Unaona bodaboda zimeongezeka. Kwa nini? Serikali iliamua lazima tuwatafutie watu kazi. Ndio hata wewe mwenyewe hivi sasa uko na hiyo kazi ya bodaboda. Ukiangalia miaka 10 iliyopita bodaboda haikuwepo, lakini serikali hii ikaamua kwamba iondoe ile kodi hali ya juu iweze kuwasaidia wananchi waanze biashara. Inamaanisha kwamba wewe unapata riziki yako ya kila siku kupitia njia hii. Pia tunataka kupanua hali ya uchumi na ratiba tofauti ndio watu waweze kuendelea kujiendeleza kiuchumi. Tunataka pia watu walete factories katika nchi yetu, katika maeneo yetu. Factory ambazo zitaweza kuwapa watu wenye nguvu kama wewe kazi. Ukiangalia umeuliza kuhusu kazi ya polisi, ya askari tofauti, tujua kwamba kiwango cha elimu kinatumiwa kwa mfano kwa wakati mwingi kwa kazi nyingine ili kuweza kuimarisha ile inaitwa standard. Ni ile inaitwa kila kiwango cha watu wanaofanya kazi pamoja. Kwa sababu kuna new requirements za kuandika, kusoma, kuelewa sheria na mambo mengine. Kwa hivyo haijapangwa kuwafukuza watu, ni kwa sababu you must have a cutout line. Kwa hivyo wale unfortunate hawajafikia hicho kiwango, basi ndio serikali inatoa masuala tofauti ya fedha kwa vijana kwa mfano, ama kuwasaidia kuanzisha biashara, ama kuanza factory, ama kama hii kazi yako ya bodaboda. Na unaonekana uko na afya kabisa, naona unafanya kazi mzuri. Shukran. Swali lingine. Majina naitwa Felicitas Wangoi Magati, mkaazi wa Demi Village, Kipipiri district in Nyandarua County. Pale kwetu tuna shida nyingi sana. Mwanzo kabisa, everybody should appreciate that Kipipiri ni bread basket ya Kenya. Viazi ikipatikana Nairobi, maharagwe, mahindi, maziwa, cabbage, carrots zinatoka pale. Lakini tuna shida ya barabara. So hata nikilima ile chakula mara nyingi hainisaidii kwa sababu kutransport from the shamba to the main road is a problem. Na nikimanage kutransport kupeleka tena watu wakukuja kucollect juu pale kwetu mchanga ni ile black cotton. So wakati kumenyesha vehicles tend to get stuck in the mud. So inakuwa problem
kuweza kuuza ile chakula yetu. Na pale ngano hukua, maziwa iko, pyrethrum is there, and yet you find that hata mtu akigojeka usiku hawezi pelekwa hospitali. I should think the government should upgrade our roads tuweze kuuza ile mazao tunalima. That way we'll be able to fetch our government some revenue. Asante sana dada yetu Felicitas wa Kipipiri. Kweli umetambua katika nchi yetu lazima tuwe na barabara, na umesema kuhusu Kipipiri ni bread basket ya nchi. Kweli watu hapa nimeambiwa huko watu tunapitia huko watu wanafanya kazi kwa bidii sana. Sio bread basket kwa sababu tu watu wanakaa chini, watu wanaamka mapema, wanajitahidi, wanafanya kazi na nguvu zaidi. Alafu umebarikiwa sana, mko na mvua. Sasa jambo unauliza ni kuhusu hali ya barabara. Najua pia serikali hii yetu kweli watu wanaweza kusema wanaweza mkosoa Rais Kibaki kwa mambo mengi, lakini wanaweza mkosoa katika hali ya ujenzi wa barabara. Lakini hatuwezi kujenga barabara zote kwa kila wakati. Hivi sasa bahati yetu ni kwamba tunaenda katika ile inaitwa county government. Ukiangalia ile katiba inasema kwamba hizi barabara za kwenye county zitakuwa zinashirikiwa na ile county yenu. Kwa hivyo pesa zitapeanwa mzee kujengea zile barabara zile zinaitwa feeder roads ambazo zinakusaidia wewe kuleta chakula mpaka main road ndio kiende vizuri. Umesema kuna black cotton soil. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwali serikali inapopata fedha, it's injecting the money, it will be injecting money into the county governments, ambapo nyinyi na governor wenyu mtaweza kuamua kile ambacho mnataka kifanywe katika ratiba ya maendeleo katika maeneo yenu. Swali lingine tafadhali. Jina langu ni Benjamin Hezron. Mimi ni mpakaji rangi. Natoka Nyakachi. Sasa ningependa kuuliza Dr. Alfred Mutua hivi. Hii wage bill, Minister for Labor alituambia ati mshahara itaongezwa na 12.5. Hiyo hatujaona. Sasa ninge direct hii question to Dr. Alfred Mutua ili atuambie ni nini kinaendelea. Juu mpaka wakati huu hatujaona any reaction. Na hiyo ilisemwa na Minister concern na Labor. Ya pili, ukiona hii sehemu yetu ya Nyakachi kuna wezi sana ya ng'ombe. Tunaona hapa tunapakana na Rift Valley. Sasa unakuta wanatoka huko Rift Valley, iba ng'ombe pandi yetu wanaenda nayo. Hiyo kitu inajirudia. Sasa ningependa kuuliza Dr. Alfred Mutua, hii kitu anaweza kutusaidia namna gani ili tukae na watu wa Rift Valley in peace? Atusaidie hapo tafadhali. Asante sana, umeuliza swali nzuri sana ndugu yangu, ukiwa pale upande wa Nyakachi, area ambayo ni nzuri sana. Sasa ndugu yangu, unajua hali ya labor, waziri alitangaza zaidi ya 10%, 12 umesema, ya nyongeza ya mishahara wa wafanyakazi. Hii inatakiwa kuwa ikitangazwa inakuwa applicable mara moja. Nitaangalia sheria nione kama it needs to go to parliament ama kama aligazette. Kwa hiyo inatakiwa kuwa sheria mara moja, ile inaitwa minimum wage inapanda kufikia kiwango hicho. Kwa hivyo inakuanga peg na minimum wage. Minimum wage ikipanda inamaanisha mishahara mingine pia lazima pia ipande ili kwa minimum wage, kwa sababu ufanye kazi moja itapanda pia. Jambo lingine umeongea kuhusu usalama katika maeneo yenu, mmepakana, unasema katika wizi wa ng'ombe. Basi nitaongea na PC wenu, nitamuuliza nielezee kabisa nini ambacho kinaendelea upande huo, kwa sababu sijaisikia ya kwamba upande huo kuna hiyo shida. Umefanya vizuri kutuelezea. Basi nitaongea na PC, ataongea na security, utaangalia ni what kind of intervention the government needs to do ndio watu waweze kulala vizuri bila kuogopa, kwa sababu watu wanakuja kuiba ng'ombe na pia kuweza kuwaumiza. Basi popote ulipo tena nasema asante sana kujiunga kwa hivi leo. Wala wameuliza maswali nasema asante. Maswali ni mengi najua wananchi mko nayo. This is just a sample kama vile wanasema kwa Kiingereza. So I want to thank you very much. I thank you for your continued support of our office, of our government, knowing that we are here to serve wananchi. The reason any public servant is employed is for the service of wananchi, not for their own service. That is why we must shun corruption. That is why we must shun people who engage in activities that take us backwards. This country is not for an individual. This country is for all of us. And if we join hands and work together, there is nothing
nothing is going to defeat us with the guidance of Almighty God. Therefore, let us remain in peace, have stability and have a focus. Wakenya wanajulikana katika bara la Afrika. Mkenya akitokea mahali wanasema ngoje uone bila ataendelea. We are hard working, we are well educated, we are smart, we are good people. Let us join hands and use those energies to propel this country to even greater heights. I'm very confident. Najivunia kuwa Mkenya nikijua kwamba nchi hii tunasonga mbele. Nasema asante na Mola awabariki.